Hey, so I'm in Romania right now, in the beautiful Carpathian Mountains up in Transylvania. In fact, right about over there is Bran Castle, the supposed home of Count Dracula. That's a wonderfully gorgeous place, and this retreat center that we're at is amazingly beautiful. And one of the nice features of this retreat center is they have this tower that is a library full of all sorts of wonderful material, lots of spiritual material, like you have the book The Secret, and all sorts of amazing other books. But in this time that we're living now, there's so much value placed on information. You can call this the information age, with access to all sorts of material available online and having access to so many experts delivering their knowledge through podcasts and other forms of media over the internet. And this brings to question, how valuable is it to gather more and more knowledge, even spiritual knowledge? Because all the masters, whether it's Yogananda, Ramana Maharshi, Lester Levenson, Eckhart Tolle, they all say the same thing: quiet that mind. And all of their methods, whether it's meditation, breath work, yoga, releasing, all serve the same purpose: quiet that mind. So earlier today, I did a guided meditation on what it's like to let the mind go and let go of this need to accumulate more knowledge, even more spiritual knowledge, more quotes by this master and this expert who says this and knows that we don't need that information. We can get all the information that we need right from our very own self. So I want to share this meditation with you so you can experience for yourself how when you let go of your mind and you let go of all the knowledge that you hold on to, you get to the place where you get answers for everything. Just like that. So check it out, follow along, and see what you discover. Let me know your impression by doing this meditation, what you discover, whether you need that mind, whether you need to gain more information or not. Let me know, and I'll see you on the other side. All right. So just relax. Să ne relaxăm And observe your mind for a moment now. și observați mintea pentru moment. See if it still feels like you need that mind. Observă dacă simți că încă mai ai nevoie de mintea asta. You see, your mind, it's still trying to convince you. It still has you convinced that you need it. Vezi, mintea încă te păstrează convins că ai nevoie de ea. Not only so that you can keep yourself surviving, Nu doar ca să supraviețuiești, you need it in order to keep your job, keep your business, că ai nevoie de ea ca să păstrezi jobul tău, afacerea ta, keep a roof over your head, să păstrezi un acoperiș deasupra capului.
but also convince you that there's so much interesting information out there. Dar te-a convins și că este foarte multă informație interesantă acolo. There's so much to know. Atâtea lucruri de cunoscut. And if I didn't know anything, Și dacă nu aș ști nimic, not only would I be stupid, nu doar că aș fi prost, but that would be awfully boring. dar m-aș plictisi teribil. And what's wrong with knowing more, Și ce e greșit la a ști mai multe? studying more, A studia mai multe, reading more, a citi mai multe, gathering more information? a acumula informații. And a lot of that information, it's really interesting. Și mare parte din aceste informații sunt foarte interesante. But what that's really like is pulling up to a gas station E ca și cum mergem la o benzinărie, sticking the gas nozzle in your ear and pumping in a bunch of noise. și ne punem pompa de benzină în ureche și punem mult zgomot acolo în mintea noastră. So all that information that you accumulate Toată informația pe care o acumulăm from books, din cărți, from experts. de la experți. And an expert is just somebody that convinced everyone else that they're an expert. Și un expert este doar cineva care a convins pe toți că e un expert. And they have a fancy degree to prove it. Și au o certificare mișto ca să demonstreze asta. And they point to a bunch of scientific studies. Și vă arată multe studii științifice. And they go, see, I'm right. Și vă spun, vezi, am dreptate. Now listen to me. Ascultă-mă pe mine. Right? So we listen to them. Și îi ascultăm. It doesn't matter how valid that information is. Nici nu contează cât de adevărată e informația. It just goes into the mind like a program. Intră în mintea noastră ca un program. And even seemingly good information, Chiar și informație bună it's not the total truth. nu este adevărul total. And it creates a limitation. Și creează o limitare. I mean, look at all those expert studies, Observați toate studiile de experți. proven science, Știința dovedită, demonstrată, that all seems completely valid. care pare foarte adevărată. But then you see where Lester's coming from. Și vedeți din ce perspectivă vine Lester. He's coming from a much simpler place. Dintr-un loc mult mai simplu. It's your picture. Este vorba de imaginea noastră. Would you rather have that simple awareness that it's just your picture? And you- Preferi să ai acea imagine simplă, să-ți dai seama că totul este imaginea ta And you could change your picture? și îți poți schimba imaginea, Versus all that complexity sau să ai mintea plină de complexitate and all the constraints și limitări that comes from following some study. care vin în urma ascultării anumitor studii și informații. And notice that mind loves the complexity. Mintea noastră iubește complexitatea. But what good is it really for? Dar la ce ne ajută? Right? So you know all about how the body works. Dacă știi totul despre cum funcționează corpul And all about how the mind works. și totul despre cum funcționează mintea,
But does that really give you a solution? Îți oferă asta o soluție? You get to walk around and go, oh yeah, this is my problem. I know what it is. Ajungi să umbli spunând, știu care e problema mea, asta e problema mea. But does that information really show you how to solve it? Dar această informație îți oferă și o soluție? Especially when you can just release, change your picture, and that's your solution. Mai ales când poți elibera și să-ți schimbi imaginea. Nice and simple. Mai simplu, mai ușor. So why weigh yourself down with complexity? De ce să te îngreunezi cu complexitate? When you could just be free and have it your way. Când poți să te eliberezi și să faci lucrurile să fie cum vrei tu. No matter what those experts say. Indiferent ce spun studiile experte. Right? But see if your mind still has you convinced. I can't let that information go. Dar observă dacă mintea ta ți-a spus, nu poți să renunți la informația asta. Remember what Lester said. Amintește ce a spus Lester. See, he studied all that information. El a studiat, a fost un specialist Physics, în fizică, mathematics, matematică, psychiatry, psychology. psihiatrie, psihologie. He had a lot of information. Avea foarte multe informații în domeniu. And he realized all it did was got him to a place where he was a dead man. Și la ce l-au ajutat toate informațiile astea? Doar l-au făcut să fie aproape de moarte. And that's the same with all these experts. La fel se întâmplă cu toți acești experți. And you look at some of them, or most of them, Dacă analizezi mulți dintre ei, right? They're so smart, sunt foarte inteligenți, but they're not smart enough to be happy. dar nu sunt suficient de inteligenți ca să fie fericiți. You look at them, they're not happy. Dacă priviți, ei nu sunt fericiți. They're not satisfied. Nu sunt satisfăcuți. And they're just sitting around listening to their mind. Pentru că stau și își ascultă mintea. Right? The mind will never teach you how to be happy. Și mintea nu o să învețe niciodată să fie fericiți. So again, when you accumulate that information, all it does is create noise in your mind. Acumularea de informații creează zgomot în mintea ta. And even if you study spirituality, Chiar dacă studiezi spiritualitate, so what? What does that information do for you? ce-ți face? Ce ți aduce această informație? You get to know all about spirituality, Ajungi să știi totul despre spiritualitate, except being spiritual. în afară de a fi spiritual. Because look at what the real masters say. Every single one of them. Ascultați ce spun maestrii adevărați. Whether it's Yogananda, Yogananda, Ramana Maharshi, Ramana Maharshi, Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, Lester, Lester, Jesus, Iisus, Buddha, Buddha. every single one. Fiecare dintre ei. They all tell you the same thing. Toți zic același lucru. Or they give you a method in order to reach the same conclusion. Sau vă oferă o metodă ca să ajungeți la aceeași concluzie. And it's simple. Și e simplu. Quiet the mind. Liniștește-ți mintea. How are you going to quiet it? By filling it with more information. Cum o să o liniștești dacă îți umpli mintea cu informații? Does that even make sense? Are sens să-ți Coming from where they're, what they're teaching? venind din ceea ce predică ei. It's not about adding and knowing more. Nu e despre a adăuga
au ști mai mulți. It's just sitting down and doing the work. Și e despre a sta și a face munca. And can you see that this need for more information Și puteți observa că această nevoie de mai multă informație and even needing to listen to these masters? și nevoia de a asculta pe acei maestri. I was sitting down the other day talking to someone who's not in this retreat, just somebody who had a good experience and they were interested in Lester. Vorbeam zilele trecute cu cineva, nu din această tabără, care a avut o experiență bună despre a-l asculta pe Lester. And we were talking about Lester's recordings. Și vorbeam despre înregistrările lui Lester. I mentioned that there are actually hundreds of hours of Lester's recordings. Și am menționat că sunt sute de ore de înregistrare. And they were like, I wish I could listen to those. Și spunea, vai, ce mi-aș dori să le ascult și eu. Yeah, but they just want to get more information. De fapt, ca să aibă mai multă informație. And a lot of us do this. Și mulți dintre noi facem asta. I wish I could listen to some more of what Lester says. Aș vrea să ascult mai mult din ce are de spus Lester. Right? But we're just listening rather than actually doing the work. Dar doar ascultăm și nu facem eliberarea. I remember Larry said once that somebody asked Lester, is it better to get one of your books and read your book, or would it be better to go to a retreat? Cineva l-a întrebat pe Larry dacă e mai bine să-i citească cartea sau să meargă într-o tabără. And Lester said, go to a retreat, don't listen to what I say. Și Larry a spus, vino la o tabără, nu mă asculta ceea ce spun. See, we use that as an excuse not to do the work. Folosim acumularea de informații ca o scuză ca să nu facem munca, As a way to avoid it. ca să evităm munca. And what Lester always said is, don't listen to me, get your own answers. Și Lester spunea, nu mă ascultați pe mine, găsiți-vă propriile răspunsuri. Right? Do the work. Făcând eliberarea, Empty your mind goliți-vă mintea and get your own answer. și obțineți singur răspunsurile. I think I mentioned before that I was never interested in spirituality and studying it. Eu nu am fost interesat de studiul spiritualității, But when I stumbled upon the method, I just started using it. dar când am găsit metoda, am început să o folosesc. And when I was living in the Bay Area, Și când locuiam în San Francisco, I would go to the retreats with Amma, the hugging saint. mergeam în diferite tabere ale Amei And I would listen to all these people that would also show up, și observam diferiți oameni care vin, discussing what they had read in the Bhagavad Gita, how do you pronounce it? și spuneau ce au citit în Bhagavad Gita, Discussing this state discutau starea asta and that Veda. și în Veda asta, And they had all these fancy words. multe cuvinte specializate din spiritualitate. And they're all discussing about what does it mean? Și discutau despre oare ce înseamnă, cum se face, Having a big conversation, conversații right? And throwing their interpretation about it. și interpretări despre stări. And they even know what they're talking about. Și nu știau despre ce vorbesc, Even though they had all of these fancy words deși aveau foarte multe and cunoștințe descriptions, they didn't know. și descrieri, nu Vezi? experimentaseră această stare. I sat there listening to them. I didn't know what those words were, those definitions. But I knew exactly what they were talking about. Îi
I didn't have the words, cuvintele lor, but I'd been there. dar am fost acolo. So I know what they're talking about. Știu despre ce vorbesc. I've been there firsthand. Am experimentat la prima mână. And that's the most valuable thing about this method. Și asta este cea mai valoroasă chestie despre metoda asta. It's experiential. Este că o poți simți. You don't have to take what somebody else says. O trăiești, nu trebuie să asculți ce zice cineva. Right? Because somebody else's knowledge, Pentru că cunoașterea altcuiva, no matter how valid it is, oricât de adevărată și validă este, doesn't help you unless you experience it yourself. nu te ajută până când nu trăiești pe cont propriu asta. And that only comes from doing the work Și poți să simți asta odată ce eliberezi and emptying your mind. și îți golești mintea. So, could you let go of relying on your mind? Așa că ai putea să renunți să te bazezi atât de mult pe mintea ta. What's the worst thing that'll happen if you let all that knowledge go? Ce se poate întâmpla, cel mai rău lucru, dacă renunți la tot ceea ce cunoști? Right? You wouldn't be able to impress people with your knowledge anymore? Nu ai mai putea să mai impresionezi pe alții cu ceea ce știi? Maybe that's the worst thing. Poate că ăsta e lucrul cel mai rău. Well, people think I'm stupid. Oamenii vor crede că sunt prost. They won't respect me anymore. Nu mă vor respecta. I can't impress them with my big brain. Nu mă pot impresiona cu creierul meu mare. They don't give a damn anyway. Nu le pasă oricum. Right? They can't wait for you to shut up so that they can impress you with their big brain. De fapt, nimănui nu pasă că ai creierul mare pentru că așteaptă să zică și ei ce creier mare au. So could you let go of wanting their approval? Așa că poți renunța la dorința de aprobare, Could you let go of wanting approval some more? poți renunța să-ți dorești aprobarea de la alții. Remember, want equals lack. Right? Stop looking for it Amintește-ți că dorința înseamnă că îți lipsește. out there. Poți să renunți să cauți aprobarea acolo, în exterior. Could you just let go of wanting approval Poți să renunți la a căuta aprobare and more și mai mult and even more and more and even more. And could you let go of wanting approval even more poți să renunți la a căuta apreciere și mai mult and even more and even more. What else would happen if you let go of all your knowledge? Ce altceva s-ar mai întâmpla dacă am renunțat la tot ceea ce cunoaștem? Maybe you think you wouldn't know what to do anymore. Poate vă gândiți că n-ați mai ști ce să faceți. You'd be out of control. Ați fi lipsit de control. You're already out of control, Sunteți deja fără control. right? Let go kidding yourself, Nu vă păcăliți. right? You're trying to control yourself all the way to the grave. Încercăm să ne controlăm You're not getting anywhere, până când ajungem în mormânt, dar nu ajungem nicăieri. right? Let go of wanting control now. Ați putea să renunțați la dorința de control? And could you let go of wanting control some more Poți să renunți la dorința de control și mai mult? and some more Și mai mult? and even more and some more and even more and even more and even more.
And could you forget everything that you know? Ai putea să uiți tot ceea ce știi. Could you let go of relying on your mind? Ai putea renunța să te bazezi pe mintea ta așa mult. When I went to this photography workshop recently, Când am mers la acest curs de fotografie recent, one of the things we were doing was we were making a book. făceam o carte, un proiect. And not just with pictures, but writing. O carte cu scris și cu poe și cu poze. And one of the guys, he's a good friend. Și unul dintre oamenii de acolo, un prieten, And he's a good writer. e un scriitor foarte bun. And to him, what helps him be a good writer is to read a lot. El e un scriitor foarte bun pentru că citește foarte mult. Asta îl ajută. And practice a lot. Și exersează foarte mult. And when I was putting my book together, I sat down to do writing on it. Și când am stat să scriu cartea, I don't read much. eu nu citesc foarte mult. And I don't practice writing much. Nici nu exersez foarte mult scris. I just sat down M-am așezat, and I just started writing beautifully. am scris ceva foarte frumos. And the guy who has a lot of practice, a lot of experience, Și prietenul meu care are foarte multă experiență și exersează mult, is reading my book. am citit cartea He's like, damn, you're a good writer. și spuneam că scriu foarte bine. All you have to do is just quiet your mind. Tot ce ai nevoie să faci este să-ți liniștești mintea. And you get answers for everything. Și primești răspunsuri pentru orice. Right? So see if you're still holding on to it. Observă dacă te mai agăți de mintea ta. See if it feels like you still need it. Observă dacă simți că mai ai nevoie de mintea asta. You better hang on to it, at least a little bit, Poate simți că trebuie să te mai agăți de ea încă un pic. just in case. În orice eventualitate. Just in case you need it. Poate ai nevoie de ea. See if you feel insecure about letting it go. Observă dacă te simți nesigur să îi dai drumul. Well, bring up that feeling. Adu-l la suprafață, lasă să vină în suprafață sentimentul acesta. How's that insecurity help you? Cum te ajută nesiguranța asta? Right? Could you let go of wanting to be safe? Ai putea renunța la dorința ta de siguranță? And could you let go of wanting to be safe some more? Poți să renunți la dorința de siguranță? And some more. Și mai mult? And some more. And could you let go of wanting to be safe even more? Poți să renunți să cauți siguranță și mai mult? And more. And even more. And even more. And could you welcome up that insecurity? Just let it pass through. Și poți să aduci la suprafață această nesiguranță și să o lași să iasă? You don't need to carry that around with you. Nu ai nevoie să o porți cu tine. Knowledge doesn't help you feel more secure. Cunoștințele nu te fac să te simți mai în siguranță. Just like money doesn't make you feel more secure. Tot așa cum banii nu te fac să te simți mai în siguranță. You have to take responsibility for what you're feeling. Let that go and see what you discover. Preia controlul asupra ceea ce simți și observă ce descoperi.
Just let go. Lasă să plece. Let go of wanting to be safe some more. Lasă să plece dorința de siguranță. And let go of wanting to be safe some more. Și lasă să plece dorința de siguranță. And more. Și mai mult. And even more. And even more. And more. And even more. And get a picture of your mind, whatever it looks like to you. Și reprezentați mintea. Cum arată ea? And could you allow that picture to evaporate and dissolve? Și putea să dai drumul acestei imagini să se evapore, să se dizolve. And let it evaporate and dissolve more. Poți să dai drumul acestei imagini. And more. Și mai mult. And more. And could you let go of needing your mind? Poți să renunți la nevoia de mintea ta? Even needing it to figure out how to go free. Chiar și la nevoia de a folosi mintea ca să te eliberezi. Some people get the wrong idea about the mind will point you in the right direction. Unii oameni cred că mintea îți va arăta calea. I mean, just because Lester mentioned it once, Doar pentru că Lester a menționat asta. because they're hanging on to the words, trying to figure out what Lester means. Pentru că mulți oameni se agață de cuvinte ca să înțeleagă ce a vrut să zică Lester. All right, so they rely on quotes from Lester. Și se bazează pe citate din Lester. But that's like what Eckhart Tolle says about signposts. Și Eckhart Tolle spune despre aceste See, what happens is that these quotes are like a signpost aceste citate sunt ca niște indicatoare. pointing the direction, Îți indică direcția. but often what we do is we stand there staring at the signpost, Și e ca și cum noi ne oprim la aceste indicatoare și ne holbăm la ele. the sign that says Brashov that way. Indicatorul care spune Brașov e în direcția aia. But instead of walking towards Brashov, we're just staring at the sign that says Brashov. În loc să mergem spre Brașov, stăm și ne uităm la semnul ăla care zice că Brașov e încolo. Now you probably have lots of spiritual friends on Facebook, Cu I bet. siguranță aveți mulți prieteni spirituali și voi pe Facebook. And you know they share all these quotes. Și împărtășesc toate aceste citate minunate. Everybody's sharing a quote from Ramana Maharshi Un citat de la Ramana, or Ramdas, Ramdas, and none of them are growing. și niciunii dintre ei nu se duc în direcția respectivă. All they're doing is they're sharing this quote saying, look at how smart I am. Tot ce fac este să ofere aceste indicatoare și să spună, uite ce deștept sunt eu. To share this with you. Să împărtășesc asta cu tine. Right? But the quote won't get you there. Indicatorul nu te va duce acolo. I mean, it's good, but in a very limited way. E util, dar într-un mod foarte limitat. Don't rely on what somebody else says. Nu te baza pe ce a zis cineva. Find out for yourself. Descoperă tu singur. Right? And that only happens by letting go of the mind. Și asta poți să faci doar eliberând mintea. Quiet it completely. Liniștindu-ți mintea complet. Let go of the noise. Renunță la zgomot. All right, so get a picture of your mind again. Reprezintă-ți mintea.
And let that picture dissolve some more. Și dă-i voie aceste imagini să se dizolve. And more. Și mai mult. And more. And even more. And even more. And even more. And even more. And get nice and quiet. You're in charge. You're the boss. Just get quiet now. Tu ești în conducere. Dă-ți voie să fii în liniște. Notice how much lighter it is and quiet than in thinking. Observă cât de ușor ești în liniște față de cum ești când gândești. And could you allow that to expand? Și poți să lași această stare să se extindă. And allow it to expand some more. Permite acestei stări să se extindă. Just let yourself completely dissolve into quiet now. Dă-ți voie să te dizolvi în liniște acum. Just let go and let it take you wherever it's going. Și lasă liniștea să te poarte unde se duce ea. Are you? Existi? Are you? Existi? Are you? Existi? That's the only thing you need to know. Asta este tot ce ai nevoie să știi. Okay. When you're ready, you can allow your eyes to open. Și când sunteți gata, puteți să vă lăsați ochii să se deschidă.
All right, so what did you experience? Did you discover anything interesting? Did you discover that when you let go of your mind, you don't lose anything? In fact, you really gain two big things. Number one, when you get nice and quiet, it feels so good. And what's better than that? What knowledge is better than that experience? Of just being in that place of blissful stillness. But you may have already started to experience as well that when you let go of the thinking mind, you access a greater intelligence, a place of all-knowingness, where you start to get answers, just like that. Answers that come to you intuitively, just by you getting out of the way. That's powerful. Now, if you really want to dig deeper into this and get to this place where you're quiet all the time, not just a little bit here and there, not just getting little tastes of it, but get to the place where it's your steady state of being quiet, intuitive, get into this knowing place, then I invite you to join me on this next 6-week course. It's a course about wealth and mastering wealth, but it's not just wealth that's going to open up for you in this. You're also going to open up a wealth, not just of money, but a wealth of time, a wealth of knowingness, a wealth of being in control of your body and having all the health and vitality that you choose to have. Because when you let go of your mind and all of its programs and limitations, you see that you are in charge of everything and that everything is your picture. So if you want to discover this firsthand, I invite you to join me for this Wealth Mastery course. I'll put a link to it up above and in the comments below. And I invite you to join me because this is one of the most powerful courses that we do all year long. So thank you for joining along. Thank you for being here. I look forward to seeing you soon.